Can you hear the difference between the words heart and hot, cart and caught, party and potty, tower and towel, par and paw? Can you say these words accurately? Do you know how we say these words in American English? Can you say the sentence, "Where were you born?" like this? The sound we are going to work on today is the R sound in American English, as in run, write, very, encourage, girl, hard, year, and more. There are two typical errors that Vietnamese people make with the R sound when speaking English. Speakers of Hanoian Vietnamese tend to use the Z sound, or a trilled R sound, instead of the English R sound, at the beginning of words and before vowels. So they will say zeit or right instead of right, and bozing or boring instead of boring. Second, both Southern and Northern Vietnamese simply forget to say the R sound at the end of words and before consonants. This would not necessarily be a problem because British English and Australian and South African English actually follows the same pattern, and the R sound is not pronounced at the end of words and before consonants. But in British English, the vowel coming before the non-existing R sound is many times pronounced longer, which Vietnamese people fail to do. Therefore, Vietnamese English in this respect becomes a mix of British English by not pronouncing the R's and American English by saying short vowels before the R sound. And as such, it gets confusing for foreigners. So, to give you an example, Vietnamese people would say learn instead of the British learn or the American learn. And they say horse instead of the British horse or the American horse. In this video, we will learn how to say the R sound accurately, especially at the end of words and before consonants. We will practice saying words and sentences with the R sound using American English. And we will test your newly acquired skills. So let's correct these mistakes and start speaking accurate American English. Are you with me? Let's go! In English, there are two main ways to pronounce the R sound: rhotic and non-rhotic. American, including Canadian, Irish, and Scottish English, are all rhotic accents, which means that in these accents, the R sound is clearly pronounced in all positions, not only before a vowel, but also at the end of words and before consonants. On the other hand, British, Australian, and South African English are non-rhotic, which means that in these accents of English, the R sound is only pronounced before a vowel, and the R is never pronounced at the end of words or before consonants. If the R would come before a consonant or at the end of word, these English accents either make the preceding vowel long or say an sound instead of the R. To give you some examples, the word hard is pronounced as hard in American English, but it is hard in British English. So in British English, the A sound becomes longer. The word beard is beard in American English, but it is beard in British English. So in British English, the R becomes an sound. The word fur is pronounced as fur in American English, and it is fur in British English. So again, the vowel sound before the R is made longer in British English. Finally, the word paper is pronounced as paper in American English, but it is paper in British English. So the R is simply dropped.
It's important to remark that both American English and British English, except for Scottish English, which uses a more rolled r, they use the same R sound when they pronounce it. So, by following the instructions in this video, you can learn how to make the R sound correctly, even if you would like to speak with a British accent. At Sonus, we train our students in American English. So in the following, I will be talking about American English when I say English. The R sound never occurs at the end of words or before consonants in the Vietnamese language. It only occurs as the first letter of a word, and it is always followed by a vowel. Speakers of Hanoian Vietnamese tend to use the Z sound, or a trilled R sound, instead of the English R sound. So if you speak Hanoian Vietnamese and you want to speak English with an American accent, you first have to learn how to make the English R sound, and then you have to practice to pronounce it in all positions in words. The Southern Vietnamese dialect uses a sound that is quite similar to the English R sound, but only as the first sound of a word, followed by a vowel, such as in rau, rak, or roi. Therefore, people in the south of Vietnam usually have no problem pronouncing English words where the R sound comes before a vowel, and they can say the R quite well in words such as right, dream, and boring. So if you speak Vietnamese with a Southern accent and you want to speak English with an American accent, you probably only have to practice to pronounce the R sound at the end of words and before consonants. Now, let's learn an easy way how to make the R sound. You need to do 3 things. First, round your lips a little and push them slightly forward. Second, curl your tongue a little like this, but just a little. The rounding of your lips will help this curling of your tongue. Third, pull your tongue back and also curl its tip up to point towards the roof of your mouth. So the shape of your tongue will be like a cup. The back of your tongue is raised, the middle is lowered, and the front and the sides are raised. Imagine that you're trying to hold a small ball in this cup, and it can never roll off your tongue. The tip of your tongue can get quite near to the roof of your mouth, but it should not touch it. You might feel that the back of your tongue is touching the upper teeth. This is okay, but the tip of your tongue will not touch anything. When you pull your tongue back first, it may feel somewhat uncomfortable if you're doing it right, because it feels as if you were trying to swallow your tongue, and you might have a little gagging reflex as the back of your tongue moves closer to your throat. Finally, blow the air out with a vibration in your throat. Rrr, rrr, rrr. You should sound like an angry dog. Rrr, rrr, rrr. Be careful not to open your mouth too much. Don't drop the jaw. Say the word ring. Ring. Now say the ring with a long R. Ring. Saying the R long will give you time to focus on the tongue and lip positions. Remember to hold the small ball in the cup that is your tongue. Pay attention to 4 things. That the tongue is pulled back towards your throat, that the tip of your tongue is curling up but not touching your upper teeth or the roof of your mouth, and that your jaw is up and that your lips are a little rounded. You should say a consonant sound, r, not a vowel sound, ring, ring. Here are some examples with the R sound at the beginning of words. Red, ram,
run, read, root, row, write, rate. Pause this video and practice saying these words to get the R sound right. Use a mirror to check your lip and jaw position to make sure that you cannot see your tongue. If you are saying the R sound right, you should not be able to see your tongue because it's pulled back towards your throat and the mouth is almost fully closed. R, r. Pause now. Okay, now that you can say the R sound accurately, let's practice it in different positions in words. First, let's move the R sound to the middle of a word and put it between two vowels. Say the word scoring with a long R. Scoring. Now, some of you will say that it's still easy, while others might start having problems. Be careful not to make the O long and say scoring. This is not correct. The key to a correct R sound is that you use the tongue to make the sound. And you should keep your mouth almost fully closed, so you will not say a vowel sound instead of the R consonant sound. Scoring. Pause this video and practice saying the word scoring with the long R sound. And focus on your tongue movement. Tip of the tongue is pointing up, but it's not touching anything. If you feel like you have lost the R sound, just go back to ring and practice that a few times with the long R sound. Ring. Scoring. Pause now. Let's put the R sound at the end of a word. Imagine you want to say the word scoring with the long R. Scoring. But you stop the word after the R sound. So you will only say score. Score. It's the same as scoring, but without the ing part. Say the word score with the long R. Score. This is where the real challenge starts. Now, some of you probably have said something like score or score because you relaxed your tongue and relied on your lips or you opened your mouth too much. Pull the tongue back, curl its tip up, and move the jaw up after the O sound. Score. Check the jaw movement with your hand like this. Score. Score. Remember, don't let the small ball roll off your tongue. Score. Score. Pause this video and practice saying the word score with the long R sound. If you feel that you have lost this R sound, just go back to scoring or ring and practice them a few times. Ring. Scoring. Score. Pause now. To finish off this exercise, let's put the R sound before a consonant. Say the word score with the long R. Score. And then add a D sound. Scored. This is the final challenge. Again, make sure that you're not saying the O vowel long, like scored. This is not correct. Curl the tip of your tongue to say the R sound and place your hand under your chin to feel that you're moving the jaw up on the R sound after the O sound. Scored. 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 Pause this video and practice saying the word scored with a long R sound. If you feel you have lost the R sound, just go back to score or scoring and practice them a few times. Scoring, score, scored,
Pause now. Pause this video and practice the R sound with the following progressions. Ring, scoring, score, scored. Ring, cheering, cheer, cheers. Caring, care, cared. Barring, bar, bars. Were, whirl, world. The main objective of the word progression practice is to make you aware that the R sound that we say at the beginning of the words is basically the same R sound that we say in the middle and at the end of words. The tongue position of the R when you say ring is the same as when you say caring, care, or cared. So if you can position your tongue to say ring well, then you can also say care and cared accurately. Pause now. Here are some example words with the R sound. R at the beginning of words. Red, ram, run, read, root, row, write, rate. R between vowels. Very, orange, encourage, story, serious, around, cherry, curious. R between a consonant and a vowel. Dream, drive, drink, tray, try, grow, crash, crest, strange, shrine, three, bright, problem, fruit. R before a consonant. Careful, party, girl, turn, bored, learn, work, hard, short, part, hurt, heart, 13, 14, start. R at the end of words. Fear, fair, fire, tear, tire, year, where, are, for, more, teacher, car, here, hour, there. Pause this video and practice saying these words with the correct R sound. You only need the tongue to make the R sound. Pull it back, curl the sides and the tip up without touching the roof of your mouth with the tip. Moving your jaw up will help you put your tongue in the right position easier. Focus on the cup in your mouth holding the little ball. Pause now. Hi guys, my name is Chao and I am an academic coordinator at Sonos. And I would like to quickly explain to you in Vietnamese how to say the R sound accurately. Are you ready? Here we go! Trong tiếng Anh có hai cách phát âm âm R là rhotic và không rhotic. Người Mỹ kể cả người Canada, Irish và Scottish
đều nói tiếng Anh với giọng rhotic, nghĩa là với giọng này, âm R được phát âm rõ ở mọi vị trí của từ, không chỉ ở trước một nguyên âm mà còn ở cuối từ và trước phụ âm. Bên cạnh đó, người Anh, người Úc và Nam Phi nói tiếng Anh với giọng không rhotic, nghĩa là với giọng này, âm R chỉ được phát âm trước một nguyên âm và âm R không bao giờ được phát âm ở cuối từ hoặc trước phụ âm. Nếu có âm R đứng trước phụ âm hoặc ở cuối từ thì hoặc họ sẽ nói nguyên âm trước đó dài ra hoặc nói âm thay cho âm R. Để Châu đưa ra một vài ví dụ. Từ heart được phát âm là heart với giọng Mỹ nhưng lại là heart ở giọng Anh. Nên ở giọng Anh, âm O được trở nên dài hơn. Từ beard được phát âm là beard với giọng Mỹ nhưng lại là beard ở giọng Anh. Nên với giọng Anh, âm R trở thành âm Từ fur được phát âm là fur với giọng Mỹ nhưng lại là fur ở giọng Anh. Nên một lần nữa, nguyên âm đứng trước âm R được phát âm dài hơn ở giọng Anh. Cuối cùng, từ paper được phát âm là paper với giọng Mỹ nhưng lại là paper với giọng Anh, nghĩa là chúng ta không phát âm R ở cuối. Điều quan trọng cần lưu ý là cả giọng Mỹ và giọng Anh, trừ giọng Scottish nói âm R rung nhiều lần, đều phát âm R như nhau. Nên nếu bạn làm theo hướng dẫn của video này, bạn có thể phát âm R chính xác, thậm chí nếu bạn muốn nói theo giọng Anh. Ở Sonus, chúng tôi dạy phát âm theo giọng Mỹ, nên trong phần tiếp theo, Châu sẽ đều nói về giọng Mỹ khi đề cập đến tiếng Anh. Âm R không bao giờ xuất hiện ở cuối từ hoặc trước phụ âm trong tiếng Việt. Nó chỉ xuất hiện ở đầu một từ và theo sau luôn là một nguyên âm. Người Hà Nội thường nói âm Z hoặc âm R rung nhiều lần, R, thay vì âm R trong tiếng Anh. Nên nếu bạn là người Hà Nội và bạn muốn nói tiếng Anh với giọng Mỹ, thì trước hết bạn phải học cách tạo âm R. Và sau đó bạn phải tập phát âm này ở mọi vị trí của từ. Người miền Nam Việt Nam có một âm giống với âm R trong tiếng Anh, nhưng nó chỉ nằm ở đầu của từ và theo sau là một nguyên âm, như trong từ rau, rạch hoặc rồi. Như vậy, người miền Nam Việt Nam thường không gặp khó khăn khi phát âm từ tiếng Anh với âm R nằm ở trước nguyên âm. Và họ có thể nói âm R khá tốt ở các từ như write, dream và boring. Như vậy, nếu bạn nói tiếng Việt với giọng miền Nam và bạn muốn nói tiếng Anh với giọng Mỹ, thì bạn chỉ phải tập phát âm R ở vị trí cuối từ và trước phụ âm. Bây giờ, hãy cùng học cách nói âm R theo cách dễ trước. Bạn cần làm 3 điều. 1. Làm môi tròn và đẩy nhẹ về phía trước. 2. Cong lưỡi của bạn một chút như thế này. Chỉ một chút thôi. Làm môi tròn sẽ giúp lưỡi của bạn cong hơn. 3. Kéo lưỡi của bạn về phía sau, đồng thời cong đầu lưỡi để nó hướng lên phía vòm miệng trên. Như vậy, hình dạng lưỡi của bạn sẽ giống như một cái tách. Phần giữa của lưỡi được hạ thấp xuống, phần đầu và hai bên lưỡi được đẩy lên. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang cố gắng giữ một trái banh trong cái tách này và nó không bao giờ có thể lăn khỏi lưỡi của bạn. Phần đầu lưỡi có thể sẽ ở khá gần vòm miệng trên của bạn, nhưng nó không được chạm lên đó. Bạn có thể sẽ cảm thấy phần đuôi lưỡi của mình chạm vào hàm răng trên. Phần này không sao, nhưng phải nhớ là đầu lưỡi của bạn không chạm vào gì cả. Mới đầu, khi bạn kéo lưỡi về phía sau, bạn sẽ cảm thấy không thoải mái khi bạn làm đúng, vì cảm giác nó giống như bạn đang nuốt lưỡi của mình và bạn sẽ cảm thấy hơi buồn nôn vì phần sau lưỡi của bạn di chuyển gần đến cổ họng. Cuối cùng, thả hơi ra và rung cổ họng. Bạn sẽ nghe thấy mình giống như là một con chó đang giận dữ vậy. Nhớ rằng không được há miệng ra quá mức và không thả hàm xuống. Hãy nói từ ring. Bây giờ, bạn hãy nói từ ring với âm R dài. Ring. Nói âm R dài sẽ giúp bạn có thêm thời gian để tập trung vào vị trí lưỡi và môi. Nhớ rằng giữ trái banh nhỏ trong cái tách và cái tách là lưỡi của bạn.
hãy tập trung vào 4 điều sau. Thứ nhất, lưỡi của bạn được kéo về phía sau gần với cổ họng. Thứ hai, lưỡi của bạn cong lên trên nhưng không chạm vào hàm răng trên hoặc vào miệng trên. Thứ ba, không thả hàm xuống. Và cuối cùng, môi của bạn tròn ra. Bạn sẽ nói phụ âm r chứ không phải là một nguyên âm ring. Sau đây là một vài ví dụ với âm R ở đầu của từ: red, ram, run, read, root, row, write, rate. Dừng video và tập đọc các từ trên với âm R đúng. Nhìn vào gương để kiểm tra vị trí môi và hàm để chắc chắn rằng bạn không thể thấy lưỡi của mình. Nếu bạn nói âm R chính xác, bạn sẽ không thể thấy lưỡi của mình, vì lưỡi của bạn sẽ được kéo về phía sau gần cổ họng và miệng của bạn gần như đóng lại. Dừng video. Bây giờ, bạn đã nói được âm R chính xác, nên hãy cùng tập âm này ở các vị trí khác nhau. Đầu tiên, với âm R ở giữa một từ và giữa hai nguyên âm. Nói từ scoring với âm R dài. Scoring. Một vài bạn sẽ nghĩ là quá dễ, trong khi một số khác sẽ bắt đầu gặp khó khăn. Nhớ rằng, bạn không được làm âm O dài và nói scoring, vì nó không đúng. Để làm âm R đúng thì bạn phải dùng lưỡi để tạo âm này, và bạn nên giữ miệng của mình gần như đóng lại để bạn không nói một nguyên âm thay vì âm R. Scoring. Dừng video và tập đọc từ scoring với âm R dài và tập trung vào sự chuyển động của lưỡi. Đầu lưỡi của bạn sẽ hướng lên trên nhưng không chạm vào gì cả. Nếu bạn cảm thấy vẫn không nói được âm R ở đây thì hãy quay lại với từ ring và tập thêm vài lần nữa với âm R dài. Ring. Dừng video. Tiếp theo, với âm R ở cuối từ. Hãy tưởng tượng bạn muốn nói từ scoring với âm R dài. Scoring. Nhưng bạn dừng lại ở âm R và chỉ nói score. Score. Nó cũng giống như scoring nhưng không có phần in. Nói từ score với âm R dài. Score. Đây là lúc thử thách bắt đầu. Một số bạn có thể đã nói score hoặc score vì lưỡi của bạn gần như không làm gì cả và bạn phụ thuộc vào môi của mình hoặc mở hàm quá mức. Kéo lưỡi về phía sau, cong đầu lưỡi lên và khép hàm lại sau âm O. Score. Dùng tay để kiểm tra sự di chuyển của hàm như thế này. Score. Nhớ rằng đừng để trái banh lăn khỏi lưỡi của bạn. Score. Score. Dừng video và tập nói từ score với âm R dài. Nếu bạn cảm thấy vẫn không nói được âm R ở đây thì hãy quay lại với từ scoring hoặc ring và tập thêm vài lần nữa. Dừng video. Để kết thúc phần này, chúng ta sẽ tập nói âm R ở trước phụ âm. Nói từ score với âm R dài. Score. Sau đó thêm vào âm D. Scored. Đây là thử thách cuối cùng. Một lần nữa, hãy chắc chắn rằng bạn không nói âm O dài như scored. Cách đọc này không đúng. Cong đầu lưỡi của bạn để nói âm R và để tay ở cằm để cảm nhận rằng hàm của bạn khép lại khi nói âm R sau âm O. Scored. Scored. Dừng video và tập nói từ scored với âm R dài. Nếu bạn cảm thấy vẫn chưa nói được âm R ở đây thì hãy quay lại với từ score hoặc scoring và tập thêm vài lần nữa. Dừng video. Dừng video và tập đọc âm R với các chuỗi từ sau. Ring. Scoring. Score. Scored.
ring, cheering, cheer, cheers. Caring, care, cared. Barring, bar, bars. Were, world, world. Mục đích chính của việc luyện tập các chuỗi từ trên là để bạn nhận thức được rằng âm R mà chúng ta nói ở đầu, ở giữa và ở cuối từ đều như nhau. Vị trí lưỡi của âm R khi bạn nói ring đều giống với âm R khi bạn nói caring, care hoặc cared. Nên nếu vị trí lưỡi của bạn chính xác với từ ring thì bạn cũng có thể nói với từ care và cared. Dừng video. Sau đây là một vài từ với âm R. Với âm R ở đầu của từ: red, ram, run, read, root, row, write, rate. Với âm R ở giữa nguyên âm: very, orange, encourage, story, serious, around, cherry, curious. Với âm R ở giữa một phụ âm và một nguyên âm: dream, drive, drink, tray, try, grow, crash, crest, strange, shrine, three, bright, problem, fruit. Với âm R ở trước một phụ âm: careful, party, girl, turn, bored, learn, work, hard, short, part, hurt, heart, 13, 14, start. Với âm R ở cuối từ: fear, fair, fire, tear, tire, year, where, are, for, more, teacher, car, here, hour, there. Dừng video và tập đọc các từ trên với âm R đúng. Bạn chỉ dùng lưỡi để tạo âm R. Nhớ rằng kéo lưỡi về phía sau, cong hai bên lưỡi và đầu lưỡi hướng lên trên nhưng không chạm vào vòm miệng trên. Khép hàm lại sẽ giúp lưỡi của bạn nằm ở vị trí chính xác hơn. Tập trung vào việc cái tách phải giữ được trái banh bên trong miệng. Dừng video. Alright guys, I hope this translation was helpful. Now let's continue with our video by looking at some minimal pair words and then practicing the R sound so that you can speak English like me. If you find it difficult to make the R sound at the end of words, then use the hook and hack technique to master the R sound in word final position. You need to do the following. First, say the word red with a long R at the beginning. Red. Then say the words R and red together with a long R sound and focus on saying the R sound accurately. R red. Finally, say R on its own with a long R sound. R. Pause this video and practice with these word pairs. R, red, R, red, R. Teacher, run, teacher, run, teacher. Car, right, car, right, car. Year, rate, year, rate, year.
For root. For root. For. Where, read. Where, read. Where. Our room. Our room. Our. Pause now. If your goal is to speak English with an American accent, then you'll always have to pronounce the R sound in words. However, Vietnamese people often forget to pronounce the R sound at the end of words and before consonants. So let's look at some minimal pairs to practice saying the R sound accurately. Watch and listen and then practice saying these minimal pairs. Heart, hot, part, pot, Bart, bought, cart, caught, tart, taught, party, potty. By the way, potty is a toilet for small children, so be careful if you want to go party and not potty. Par, paw. Let's also look at some minimal pairs with the R versus L sounds. Confusing these sounds is not a typical Vietnamese error, but I think practicing these word pairs will certainly help you reinforce the correct pronunciation of the American R sound. The tongue positions of the R and the L sounds are very similar. The back of the tongue is raised and the tip is curled up. However, the main difference is that in the L sound, the tip of your tongue must touch the roof of your mouth or the teeth, while in the R sound, the tip of your tongue must not touch anything. Practice these minimal pairs and feel how the tip of the tongue changes in its position. Tower, towel, bar, ball, car, call, far, fall, star, stall, fair, fell, bard, bald. Pause now. In the first activity, we will test your ability to hear when the R sound is pronounced in words. You will hear 4 words, and you will have to make 4 decisions. We start at 1. After hearing each word, you'll have to make a decision. Turn left or turn right, based on what sound you hear in each word. If you do not hear the R sound in the word, you have to turn to the left. And if you do hear the R sound in the word, you have to turn to the right. After 4 words, we will arrive in a city. Your job is to correctly guess the name of the city where we have arrived. Let's do an example. I will say each word twice. Potty, potty. We're going to the left. Tower, tower. We're going to the right. Star, star. We're going to the right. Bart, Bart. We're going to the right. And we are in New York. Can you pronounce the R sound in New York? In the first set of words, I will say each word twice. Are you ready? Tart, tart. Far, far. Bard, bard. Hot, hot. Where are we? Write the name of the city in the comments.
In the second and third set of words, I will say each word only once. Are you ready? Towel, call, part, car. Where are we? Here's the third set of words. Taught, heart, party, fell. Where are we? This second activity will improve and test your ability to hear the R consonant sound in sentences. You will see a sentence on the screen where one word has two options. You will hear the sentence with one of the words being said, and your job will be to choose which word was used. Number 1. The options are part and pot. This part here needs a little more cleaning. This part here needs a little more cleaning. Number 2. The options are party and potty. Let's go to the potty together. Let's go to the potty together. Number 3. The options are car and call. I heard that this call is very important for our company. I heard that this call is very important for our company. Number 4. The options are stars and stalls. He was surprised to see so many stars. He was surprised to see so many stars. Which words were said? Write them in a comment. The third and final activity will improve your ability to say the R sound accurately in sentences. Look at the sentences, listen to me saying them, and then pause the video after each sentence and practice. Focus on saying the sentences accurately and slowly first. Only say a sentence faster if you can say it accurately at a lower speed. Number 1. Around the ragged rock, the ragged rascal ran. Around the ragged rock, the ragged rascal ran. Around the ragged rock, the ragged rascal ran. Pause now. Number 2. Rolling on the roaring river, the rowing raft started to roll over. Rolling on the roaring river, the rowing raft started to roll over. Rolling on the roaring river, the rowing raft started to roll over. Pause now. Number 3. Work hard, party harder. Work hard, party harder. Work hard, party harder. Pause now. Number 4. I require 4 rather rare parts for her car. I require 4 rather rare parts for her car. I require 4 rather rare parts for her car. Pause now. Number 5. There are more than 4 girls in this room here wearing long shirts and short skirts. There are more than 4 girls in this room here wearing long shirts and short skirts. There are more than 4 girls in this room here wearing long shirts and short skirts. Pause now.
That's all, folks. But before you close this video, just one more thing. I know this has been quite a long lesson, and I'd like to give you 2 cool gifts as a reward for watching the video all the way through. The first gift is a free copy of the Sonus English Pronunciation Practice Booklet with over 30 pages of practice words, sentences, spelling rules, useful diagrams, and audio files, all designed and collected specifically for Vietnamese learners of English. To get it, simply click on Download Practice Booklet, subscribe to our newsletter, and we will send you a free copy right away. The second gift is that you can have your English pronunciation evaluated by one of our experts for free. To get this freebie, please click on Free Pronunciation Assessment and follow the instructions on the screen. If you like this video, please share it with your friends. If you don't like it, share it with your enemies. Enjoy your day and see you in the next Sonus American English pronunciation training video. And don't forget to subscribe to our channel.